Welcome to LiveTalk. This is the Women's Roundtable coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, July the 14th, 2022. I'm Marvelous Mklanganyahuye in Washington. Tonight on the Women's Roundtable, we are talking about a collaborative effort by a Zimbabwean non-profit organization, Stand Foundation, and a United States-based college, Wagner, to discuss ways of combating sexual harassment in higher and tertiary institutions and the abuse of the girl child. The two organizations held a workshop which ended in Harare today. The organizer of the workshop, Charlene Chekenya, who founded Stand Foundation after attending the Mandela Washington Fellowship in the United States, says her aim is to have laws enacted that criminalize sexual abuse of all forms. Here's a video of Chekenya speaking about the workshop in Harare. Welcome to our program, Mrs. Charlene Chekenya. Can you just tell us about your program and what brought you to do this program at this particular point in time? Thank you very much. My name is Charlene Chekenya. I'm the projects director at Stand Foundation Trust, an organization that addresses and supports female education and promotes female leadership in Zimbabwe. Currently, we are working on curbing sexual harassment by giving platform to various institutions, that is civic society institutions and government institutions to have intercultural dialogues on issues of sexual harassment in higher tertiary institutions. So we have been working. We are currently hosting a workshop, a two-day workshop. It is on strengthening response mechanisms to sexual harassment in higher and tertiary institutions in Zimbabwe through intercultural engagement. So this intercultural engagement is currently between the United States university institutions that is being represented by Dr. Ruta Gordon, who came all the way from the United States and currently in Zimbabwe for this workshop, in partnership with Zimbabwean institutions and Zimbabwean civic society institutions. Sexual harassment is an area that has been rampant for quite a long time in higher and tertiary institutions. And this has seen student-to-student sexual harassment. It can also be lecturer-to-student harassment. And it can also be lecturer-to-lecturer sexual harassment. So we have been exploring various socialization strategies to curb sexual harassment, as well as legislation and laws. We are sincerely hoping that there can be a law that criminalizes sexual harassment in higher and tertiary institutions, and not just in higher tertiary institutions, but in general, so that this issue on sexual harassment can be dealt better with. So we are trying to push through institutions, through conversations, to find the loopholes in curbing sexual harassment. And what has been coming out from those that are actually working in non-profit organizations in Zimbabwe? I know you had some guests that brought up some of the issues. What are the major issues facing women and young girls? The major issues from institutions that are working to curb sexual harassment are, as I earlier said, criminalization, as there is no criminal codification that is quite clear on sexual harassment. It is seen as an indecent act, for instance,
you have to prove it beyond reasonable doubt if you're sexually harassed. So which also causes most people not to report sexual harassment. And there is also the issue, for instance, of having more stringent internal sexual harassment policies in university institutions and also in the workplaces, so that people can be really protected from sexual harassment, which can be from as someone who's looking for a job and you face sexual harassment so that you can get the job, or you face sexual harassment in a tertiary institution so that you get marks or good grades. So it's mostly that issue on policing and criminalization of sexual harassment. So those are the main issues that we're facing, and also the cultural aspect of it. There's need for socialization, the cultural aspect as some of our harmful cultural practices make it seem okay for sexual harassment and various sexual remarks. And for some people, they might not even realize that they're being sexually harassed because we have this culture that tolerates unwanted sexual remarks or comments. Can be in the streets, so there's various issues. So we need to socialize, institutions need to raise more awareness and socialize people through primary socialization and secondary socialization. Thank you very much there for stepping in and giving us a view of what your workshop is about. Thank you very much. That was Shalinche Kenya, the founder of Stand Foundation, speaking in Harare. Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna muzvare Shalinche Kenya vachitaura ivo vari pamusangano wanga uri kutarisa iko kumbunyikidzwa kwevanasikana vari kuzvikoro zvepamusoro. Vanga vari kutaura ivo kuti hurumende inofanira kuuya nezvinoitwa kuti vanenge vambunyikidza vana vari kuzvikoro vasungwe. Saka ndo zvavanga vari kutaura panyaya iyoyo. Uyezve tichange tiri kutarisa zvakabuda kubva kumusangano iwoyu, asi apa regai tione zvimwe zviri kuitika pari zvino. Kumusangano ikoku kwanga kuine vazhinji vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vanga vachibva kunana Mutare, vanga vauyawo kuBulawayo nekumwewo, vanga vachida kunzwa kuti zvii zvingaitwe kuti vanasikana vasawanikwe ivo vachimbunyikidza kuzvikoro. The Vice President of Wagner College, based in New York, Dr. Ruta Gordon, who co-facilitated the Harare workshop, says she was in Zimbabwe to share her experiences on handling sexual harassment issues at higher colleges of learning. Here is a video of Dr. Gordon speaking about the workshop. The gaps that I have seen in the last couple of days is one is communication. That there is not clear communication between the students and the institutions about what the policies and procedures are or how to go about reporting. I think there's also some perceptions that both the institutions and the students need to talk about, which are around the education and training piece, but also about the policies so that students feel like they can come forward. And it seems like there's lots of the organizations that are here that are working directly with the higher ed institutions to create those policies and to create the infrastructure that is going to help address issues of sexual harassment. However, I think that sometimes some of the student organizations are not feeling part of that. And so if there's a way to continue to bring people together, and that's the piece that I feel like this conference has done, is that the Stand Foundation has convened all of these stakeholders so that they can come up with an action plan and hopefully then go to the tertiary institutions to help them hear the voices of the students.
And what strategies have you put in your college that Zimbabweans higher learning institution could also maybe probably remodel to fit into their institutions? I think some of the things that we have done in the United States that would assist Zimbabweans is that there is clear training, and that the training is compulsory, so that folks know what it is that is expected of them as lecturers, as students, with each other, what is the culture of the community. And so I think that that would be a good first step, is if there were some modules that not only at orientation, but then maybe throughout each year, because you don't learn something just one time. You have to have some repetition so that it becomes ingrained in the culture of the community. And so if that is something that they can do, I think that will benefit the college students. I think the other piece will be to have more clear and transparent policies, and for people to know where to find those. That day was the Vice President of Wagner College based in New York, Dr. Ruta Gordon, speaking to Studio 7 reporter Rutende Mawere in Harare about the workshop. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvinafundo Gordon vakabva ivo kuWagner University yeku-New York vachitaura ivo kuti zvakakosha kuti pave nehwaro hwekuti nyaya dzekumbunyikidzwa kwevana vanenge vachidzidza vari pazvikoro zvepamusoro zvoitwa sei. Vari kuti ivo kwavanobva kuAmerica zvakatokosha zvekuti zvinhu zvinototarisirwa kuti munhu nemunhu anenge ari kuchikoro chepamusoro anopiwa dzidziso yekukosha kwakaita kuti vanhu vasawanikwe ivo vachimbunyikidzwa pazvikoro. Saka vanga vari kutaura ivo kuti vari kufara nebasa raitwa nesangano reStand Foundation rava muzvare cheKenya, sekuti vatanga ivo nekuunganidza vanhu vanoshanda vachiita ivo mabasa ekubatsira vari mumatertiary education imomo kuti vaone kuti zvii zvingaitwe kuti pave nehwaro hwekuti vanasikana vasawanikwe vachimbunyikidzwa. Saka Dr. Gordon vati zvinhu zvinofanira kuramba zvichitogarwa pasi zvichizeyewa kuti zvii zvingaitwe pawanikwe ipo pachiwanikwa paine hwaro hwekuti vana pavanozoenda kuzvikoro vakwanise kubuda zvakanaka. Various stakeholders at the workshop called on the government to enact laws that deal specifically with sexual harassment, noting that it is very difficult to address the issue unless these laws are in place. Here is a video of Aline Makoni giving her views at the workshop. So today we were here gathered with different stakeholders and different organizations from the civic space, government parastatals, and the police victim-friendly unit to discuss around the loopholes within the sexual harassment policies and just how much needs to be done in terms of making sure that sexual harassment is criminalized and it also has charges attached to it. Currently, it is not a secret that in tertiary institutions, learners are facing a lot of sexual harassment from lecturers, whereby they're going through quid pro quo and they would be forced to maybe get higher marks over maybe sexual assault, and now they can no longer even report the cases properly because recently we had the Digital Act being passed, and now it disallows people to record somebody without their consent or to share their chats without that person's consent. So now it becomes really hard for the learners in institutional spaces to really provide evidence before disciplinary committees because they are now in fear that they may end up being implicated themselves. So we are also looking forward to the fact that after this meeting we'll be able to petition the parliament so that they speed up the process of making sure that sexual harassment is criminalized and making sure that sexual harassment also limits the right to human dignity, which is a constitutional right. So we don't see or understand why then it should be handled administratively or at local level. We don't see the reason why then people should have different sexual harassment policies. The constitutional question must be answered constitutionally. So we are really just hoping that the government would be willing to take a step further in making sure that sexual harassment is not only made a law, but it is also indebted in the Constitution of Zimbabwe. And we're also looking forward to the fact that we'll be working well with the victim-friendly unit from police, because currently their largest outcry is that they can only enforce
enforce what is law. So it becomes also complicated for us to really report sexual harassment to them, which is not a law. And we are just looking forward to that. Moving on, and while we wait for sexual harassment to be criminalized, the perpetrators should not be allowed to resign. They should not be allowed to maybe leave the places in which they would have committed the crime and go and still be enrolled elsewhere. We expect that whilst the act is pending, the bills are pending, and the referendums and the hearings therein, these perpetrators must also be put on hold until there are charges that can be really attached to those. Thank you. That there was Alwyn Makoni, one of the participants at the workshop, sharing her views about what went on in the workshop. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Muzvare Makoni vanga vari kutaura ivo pamusoro penyaya yavari kuti yakakosha yekuti pawanikwe ipo pane mitemo inoti iyo kana munhu awanikwa achimbunyikidza vanhu awanikwe achiendeswa kumapurisa kana kusungwa, vachiti ivo vari kutogadzirira pari zvino kuti vawanikwe vachienda kuparamende kuti vawanikwe izvi zvavari kuda kuti zviitike zviwanikwe izvo zvichiiswawo mukutarwa kwemitemo. Vanga vachitaura izvi vachiti vari kutoona pari zvino pane mamwe mabhiri akawanikwa achiturwa nehurumende ari kuita kuti zvinhu zvitonetsa, uyezve ivo semaonero avo mitemo inofanira kuti idzikwe yekuti kana munhu ambunyikidza munhu kana kubata chibharo munhu anofanira kutongerwa zvakaomesesa. Saka ndo zvimwe zvavanga vari kutaura Muzvare Makoni vachitaura ivo kuti gungano rakadai rakakosha nekuti rinobatsira veruzhinji kuti vawanikwe vachisangana vachitaura kuti zvoitwa sei kuti vanenge vambunyikidza vanasikana panyaya yekuroorwa vana vasati vabva zera. Lois Kapondo, a participant at the workshop, gives us her view in Ndebele. Okay. Besibonga futhi le Stand Foundation ukuthi ibuye lo Dr. Ruta ovelela America. Esitshela la ukuthi hayi lase America i-sexual harassment ikhona, but ibona balemithetho lama systems are in place enzela ukuthi hayi umuntu engaphambanisa kanje uyajeziswa kanje, and labantu ezikolo baya orientetwa ukuthi nxa kuyikuthi uhlangane le sexual harassment ureporta ngaphi ureporta njani. So si enjoyele ukukhulumisana lokuxoxisana lo Dr. Ruta esibonisa ukuthi lapha vela khona kuhamba njani, lathi simbonisa ukuthi hayi lathi siyazama sibili ukuthi sikhulume ngendawo ye-sexual harassment. This is how far we have gone, and okay, continue. That there was Lois Kapondo, one of the participants at the workshop, sharing her views on sexual harassment. She was speaking to us in Ndebele. Apo tanga tiri kunzwa mumwe angari pachiitiko chanhasi Muzvare Lois Kapondo vachitaura murimi rweNdebele vachitaura mafungiro avo pamusoro pezvavaona zvichiitika pachiitiko chanhasi. Vanga vari kuti ivo vari kufara nekuti Dr. Gordon vawanikwa vachibva kunzvimbo yakadai seAmerica kuti vauyewo vachizopa pfungwa dzavo dzekuti zvoitwa sei panyaya yekumbunikidzwa kwevana nyanya kuzvikoro zvepamusoro, vachiti zvinhu zvakadai zvinhu zvinofanira kugadziriswa munyika nekuti tinoona kuti mwanasikana anenge ari pachikoro chepamusoro anoda kuti awanikwe achichengetedzwa. For those that have just joined us, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. You can also find us on our website, www.voandebele.com, www.voashona.com, and www.voazimbabwe.com. Send us your messages right now on all our social media platforms. It's time to take a break. Stay tuned. Sanitizer, nekuti kadeura ya virus.
We now have our first guest on the show, who was actually at the workshop in Harare, Evanice Munando of the Female Trust. Welcome to our show, Miss Evanice. Thank you. Good evening, Marvelous. How are you? Aiwa tiri wadi mungatitsananguriro kuti musangano wanhasi wafamba sei, zvii zvanyanya kukufadzai sesangano rinoshanda nevana vari kuzvikoro zvepamusoro? Isu se-Female Students Network Trust tinonzwa kufara kuti pane chirongwa chaitikazve muzuva ranhasi chakatanga neziso. Chirongwa ichi maita mazuva maviri program iyoyi ichifamba. Urongwa hwanga huripo, urongwa hwatagara tichifamba nawo mazuva ose. Asi chandifadza ndechekuti sangano reStand Foundation razouya kunotutsiridza, kunopa mamwe mazano, kunojekesa dzimwe nzira dzanga dzakawanzirika dzekuti tipedze dambudziko resexual harassment. Chanyanya kutifadza zvakare inyaya muzvare Dr. Ruta Gordon vakabva kuAmerica uko kuya kuzotaura nesu panyaya idzodzi dzesexual harassment, vachitiudzawo zvekuti kuAmerica uko zvinhu zvinombofamba seiko panyaya pedzidzo dzekumusoro maringe nevana vasikana. Saka nhasi ndingati tanga tichinyanya kutosimbisa hwaro hwekuti sexual harassment yaita dambudziko, ende dambudziko rainaro harisi kubata Zimbabwe chete. Ndafara nekuti Dr. Ruta inyaya yavanyanya kusimbisa iyo kuti inyaya inobata kwose, kana tingati pachirungu it's a global issue. Saka zvakadaro kubuya pamwe chete kwataita kwaita kuti tisimbise nyaya dzacho tichitarisawo kuti mune dzimwewo nyika zvinhu izvi vari kumbozvigona sei kupedza dambudziko resexual harassment. Tadzidza zvakawanda kubva kukoleji zvanga chitaurwa naDr. Ruta kuti kukoleji kwavo chinhu chavanonyanya kukoshesa zvakanyanya. Inini chanyanya kundibata, chanyanya kundisimudzira kuti ikoko kukoleji kwavo kune yavanoti Bill of Rights of Students, zvinhu zvatisati tambowawo nazvo muno muZimbabwe. Ende ndiri kufungidzira kuti kuma-tertiary institutions kwedu kwakaitawo zvinhu zvakadaro kuti ma-students vanobuda nebumbiro remutemo wavo rinomanikidzira kuti zvinhu zvinovasangana nazvo zvinovambonyikidza zvinge zvichigadziriswa maringe nezviro zvema-students uye pamwe chete nemaauthority. Munoona izvi zvichizokwanisika here? Taona zvakare vazhinji vanga vari kutaura kuti vada kuti padzikwe mitemo inoita kuti kana munhu achinge ambunyikidza mumwe munhu awanikwewo achipiwa mutemo wakasimbarara. Munoona zvichizoitika here izvi? Ndinoona sekuti zvinoitika nekuti kwatabva seZimbabwe katabva kure nemitemo yataisa, asi ndofunga zvimwe zvanga zvichinyanya kutozokadzika nevamwe. Chero mitemo yakaiswa tiri kungoona constitution iripo iri kungochorwa, asi tiri kuti zviri nani kana mutemo wapo kuti munhu achinge aita mhirizhonga kumwanasikana uyu asungwe, zvinenge zvitombori nani nenyaya yekuti tinenge tiine pekutangira. Saka ndinoona sekuti hapana chinokonesa. Ndinoona sekuti shungu dzatanga tiinadzo pamusangano iwoyu, ndinoona sekuti dzisati svitsa kure pakusvika kuti zvanga zvasarira. Ndinoona kuti urongwa hwanga hwagara huripo kana ndichitarisa kwatakabva nenyaya yesexual harassment, hwanga hwagara huripo kuti pachaiswa mutemo. Asi ndinoona sekuti nhasi patazosangana tatoita kuti zvikurumidze nenyaya yekuti vanhu vacho vari kugadzira mutemo iwoyu kana kuti varoda kuti vanota kuti uchiiswa panzvimbo wacho vekuparamende vanga vachiita sekuti vovarayirwa, nekuti kubva panotaurika nyaya iyi pachaiswa mutemo kubva gore rakapera tichipinda misangano yakasiyana-siyana tichingosimbisa gwara iroro, zvinoita sekuti vanga vanyarara. Saka ndiri kuona kuti musangano uyu kuitwa kwavaitwa uyu waita chimutsiridzo kune zvanga zvaita sekunge zvakanganikwa uyezve nekuyeuchidza mhuri yeZimbabwe kuti tinofanira kushandira pamwe kuti dambudziko resexual harassment ripere. So what are you as an organization that actually works with young females in tertiary education going to do after this workshop? How empowered have you been? What steps are you going to take? Very much empowered, especially in terms of strategies. The strategies that we have laid out today and even from yesterday have given us a way forward, a clear-cut way forward that we really need to just go and remind our parliamentarians, because I think in terms of the advocacy work that we've been doing as an organization since 2015, has been reaching a stumbling block in terms of maneuvering to really have an established sexual harassment policy. So the coming in of the stakeholders today and also learning from the best practices
that Dr. Ruta Gordon has shared with us. It has given us a clear-cut strategy that we really need to go and push the legislatures and the legislators rather. Yes. Thank you so much, Ms. Eva Nice Munando, for having been our guest. You have a great day. For those who wish to join us, send us your contact numbers at our WhatsApp group number, +1. But now we're going straight to Savannah Madamombe in New York. Hello, Savannah. Hi, maswera sei vateereri, waswera sei Aiwa, taswera zvakanaka. Tinoona imi munoshanda nevana vanenge vari kutora zvinodhaka. Pane nyaya yanga iri kutaurwa muHarare, nyaya yekumbunyikidzwa nekubatwa chibharo kwevana vari kuzvikoro zvepamusoro. Asi muri kuti nemiwo kuvana vamunoshanda navo muri kuona dambudziko iri ririko guru. Mungatitsanangurirawo kuti zvakamira sei? ndinoda kutangira pakuti sangano raitwa iri rakanaka chaizvo. Ndinodaira kuti zvichabatsira, asi ndinoti izvo ndinosvivira kuti dai vakaziva, dai takaziva tese, vakadeedzawo maorganizations ari kuita nezvemadrugs kuti vabate pamwe chete navo, nekuti isusu patiri kuita zvenyaya dzemadrugs idzi dzakabata mumakoleji zvisingaite nekumwe kwese vana vari kudonha kubuda pakuenda kuchikoro. Ende tiri kuona vana vasikana vari kushandiswa zvakanyanya nenyaya yemadrugs iko kumakoleji ikoko nekunze. Kana pachinge papinda madrugs panoita kuti mwana kana kuti munhu anoshandisa madrugs ave muranda kune munhu anokwanisa kumupa madrugs. Saka zvinoreva kuti even kana akanzi ita chakati anoita nenyaya yemadrugs. Maybe if you can just give us that view in English. We've just had a conference that concluded in Zimbabwe today where stakeholders and a non-governmental organization and an American college were discussing the issue of sexual harassment in higher tertiary organizations. But you were saying that you're seeing something similar happening to young girls and women take drug abusing. Tell us a little bit about that. So thank you so much, and thank you, Tereri. Thank you so much. Now, Mav, this is an amazing thing that happened, the conference. It's something that I think is a great step into making policies that are required. Now, I also wish, as part of this conference, they had invited, or we had known that there's this conference, all those organizations that are dealing with drugs in Zimbabwe. Because as we are dealing with drugs in Zimbabwe, what we are finding out is that the girl child at the colleges is affected real bad. And not just the girl child when it comes to sexual harassment or sexual abuse or crimes against the young women. Because once someone is on drugs, they're slaves. They become slaves to drugs. They'll do anything. And we even noticed that some are being used. Thank you so much, Savannah. I know, we have a lot to talk about, but we will invite you again on our show. Thank you very much for having been. No problem. Thank you so much. We have now come to the end of our show. We wish to thank our guests this evening, our callers, listeners who joined us. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying goodbye.